Well, let's start the second discussion based on be verbs. අපි ආරම්භ කරමු be ක්‍රියාපද හා සම්බන්ධ වුණු දෙවන සාකච්ඡාව. ඔබට මතකයි මා be ක්‍රියාපදයේ සඳහා අදහස් තුනක් ඔබට ලබා දුන්නා. මොනවාද මේ අදහස් තුන? වෙන්න, ඉන්න, තියෙන්න. වෙන්න, ඉන්න, තියෙන්න. එයිදී අපේ උදාහරණ තුලින් අපි වෙන්න එහෙම නැතිනම් ඉන්න යන අදහස් දෙක භාවිතා කළා. be careful, පරිස්සම් වෙන්න. be careful, පරිස්සම් වෙන්න. be a doctor, doctor කෙනෙක් වෙන්න. මේ ආකාරයට. ඒ වගේම ඉන්න කියන අදහස be here, මෙතන ඉන්න. be at home, ගෙදර ඉන්න. මේ ආකාරයට. අපි අද සාකච්ඡා කරමු මේ අදහස් දෙකෙන්ම be යන පදයේ සම්බන්ධ කරගත් සුවිශේෂී වාක්‍යයන් කිහිපයක්. අපි be වලින් ආරම්භ කළේ. බලමු be කියන පදය වාක්‍ය මැද්දට යෙදෙන අවස්ථාවක්. මං ආසයි. I like. මං ආසයි. I like. මං ආසයි වෙන්න. I like to be. I like to be. මං ආසයි වෙන්න. එදී be යන පදේ අපි සම්බන්ධ කරන්නේ දෙවන ක්‍රියාවක් හැටියට. එhmenan මේ දෙවන ක්‍රියාවට කලින් අපි to යන නිපාතය සම්බන්ධ කළ යුතුයි. to යන පදේ. එhmenan අපි කියන්න ඕන මං ආස වෙන්න කියන අදහස I like to be. ඔබ I like be යනුවෙන් සඳහන් කළොත් එය වැරදි. එම නිසා I like to be මං ආසයි වෙන්න. මං ආසයි ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න. I like to be a doctor. පුංචි බබාලා කියනවා නේද? පුංචි ළමයි I like to be a doctor. මං ආසයි ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න. මං ආසයි ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න. I like to be a teacher. එතකොට මේ වෙන්න කියන අදහස ගන්න අන්න be යන පදයයි භාවිතා කළ යුත්තේ. මං ආසයි ක්‍රිකටර් කෙනෙක් වෙන්න. I like to be a cricketer. මං ආසයි මාලිංග වගේ ක්‍රිකටර් කෙනෙක් වෙන්න. I like to be a cricketer like මාලිංග. අපි මෙතනදී like යනුවෙන් දෙවනවර සඳහන් කළේ වැනි යන අදහස දෙන නිපාත පදේ. Here we use the word like as a preposition. නිපාත පදයක් හැටියට. එමනම් I like to be a cricketer like මාලිංග. මං ආසයි doctor කෙනෙක් වෙන්න. I like to be a doctor. මං ආසයි doctor කෙනෙක් වෙන්න ඔයා වගේ. I like to be a doctor like you. මං ආසයි ඔයා වගේ engineer කෙනෙක් වෙන්න. I like to be an engineer like you. මං ආසයි ඔයා වගේ nurse කෙනෙක් වෙන්න. I like to be a nurse like you. I like to be a caregiver like you. මං ආසයි ඔයා වගේ සාතු සේවකයෙක් වෙන්න. I like to be a computer operator. මං ආසයි computer පරිගණක ක්‍රියාකරුවෙක් වෙන්න. I like to be a computer operator like you. ඔයා වගේ. හරි. මේ ආකාරයට දැන් ඔබට කියන්න අවශ්‍ය නම් මේ මම ආස නැහැ වෙන්න. මං ආස නැහැ වෙන්න. එහෙමනම් I don't like. Simple present වාක්‍යයක් සම්බන්ධ කරන්නේ මේ. I don't like. I don't like to be a teacher. මං ආස නැහැ ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න. I don't like to be a teacher. මං ආස නැහැ journalist කෙනෙක් වෙන්න. I don't like to be a journalist. I don't like to be a journalist. මං ආස නැහැ cricket ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්න. I don't like to be a cricketer. I don't like to be a cricketer. ඔබට අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. ඔයා ආසද ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න? එම්නම් do you like මේ වෙනස් වෙන්නේ මුල් කොටස පමණයි. Do you like අපි ප්‍රශ්නයක් විමසනවා simple present වල. Do you like to be a doctor? Do you like to be a cricketer? Yes, I do. No, I don't. නෑ මං ආස නෑ. මං ආසයි ගෙදර ඉන්න. I like to be at home. මං ආසයි ගෙදර ඉන්න. I like to be at home. මං ඉරිදට ගෙදර ඉන්න ආසයි. I like to be at home on Sundays. ඔබට පැහැදිලි? I like මං ආසයි to be in. to සමග be භාවිතා කරන්න ඉන්න කියලා කියවෙනකොට. I like to be at home on Sundays. මං ආස නෑ ඉරිදට ගෙදර ඉන්න. I don't like to be at home on Sundays. වාක්‍යයේ ආරම්භ කොටස පමණයි අපි වෙනස් කරන්නේ. මං ආසයි නම් I like. මං ආස නෑ I don't like. ඔයා ආසද ගෙදර ඉන්න ඉරිදට? Do you like? අන්න අපි ප්‍රශ්නය විමසනවා simple present මේ වාක්‍ය.
සරල වර්තමාන කාලේ do සමගින් ආරම්භ කරන්නේ. එහෙනම් do you like to be at home on Sundays? Well, I love to be at home on Sundays. I love to be මම like වෙනුවට answer එක දෙනවා love කියන verb එකෙන්. love වලින් අදහස් කරන්නේ ගොඩක් ආසයි. I love to be at home on Sundays. මම ගොඩක් ආසයි ඉරිදට ගෙදරේ. කොහේ ඉන්නද ආසයි ඉරිදට? Where do you like to be on Sundays? Where do you like to be? Where do you like to be on Sundays? හොඳයි. මේ ආකාරයට අපිට පුළුවන් ඕනෑම මුක්ත පදයක් වාක්‍ය ආරම්භ කරන්න සබ්ජෙක්ට් එකක් භාවිතා කරන්න. he, she, they ඕන පදයක්. එහෙනම් අපි ගත්තොත් එහෙම ඇය ආසයි ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න. She likes to be a doctor. She likes to be a doctor. Like කියන පදයට s අකුර එකතු කරන්න. ඒ sound එක s එකතු කිරීමෙන් හේතුව she උක්ත පදය ඒක වචන පදයක් නිසා she likes to be at home. එයා ආසයි ගෙදර ඉන්න. එයා ආසයි she likes. එයා ආසයි teacher කෙනෙක් වෙන්න. She likes to be a teacher. She likes to be a teacher. එයා ආස නෑ nurse කෙනෙක් වෙන්න. She doesn't like to be a nurse. අන singular පදයක් සමග අපි භාවිතා කරනවා. doesn't යන පදේ don't නෙමෙයි. now she doesn't like to be a nurse. She doesn't like to be a nurse. එයා nurse කෙනෙක් වෙන්න ආස නෑ. She doesn't like to be a nurse. එයා ආසද nurse කෙනෙක් වෙන්න. Does she like to be a nurse? Does she like to be a nurse? Yes, she does. No, she doesn't. කෙටි පිළිතුර ඔබට දෙන්න පුළුවන්. ඔව් නම් yes, she does වලින් අවසන් කරන්න. නෑ. එහෙමනම් no, she doesn't. Does she like to be a caregiver? Yes, she does. No, she doesn't. නෑ, ආස නෑ. හරි. මේ ආකාරයට B සමග අපි තව උදාහරණ කීපයකට යමු. මම ඇත්තටම සැලසුම් කරගෙන ඉන්නේ එහෙ ඉන්න ලබන සඳුදා වෙනකම්. Actually, I am planning to be there till next Monday. I am planning මම සැලසුම් කරගෙන ඉන්නවා. මේ සැලසුම් කර ඉන්න එකයි අදහස් කරන්නේ. I am planning to be there till next Monday. I am planning to be there till next Monday. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා එහෙ ඉන්න සඳුදා වෙනකම්. I hope to be there. I hope to be there till next Monday. I hope to be there till next Monday. මං ගොඩක් ආසයි මගේ පවුලේ අයත් එක්ක ඉන්න. I love to be with my family. I love to be with my family. I love to be with my family when I am free. So let's meet in our next discussion. Have a nice day. Bye bye.